At what cost? Prayer or two would suffice. Not so bad. Sorry, it's a reflex when I clap eyes on something distasteful. Sheen of Elysium. No.
Здрасте. Ой, Здравствуйте. я рыдаю в приличие. Что случилось? Читаю Ты тоже письма. съела острую лапшу? Ах, если бы. Читаю письма игровые. О И боже мой. они это грустно. Потому что, по сути, тут, ну, это понятное дело, что и прощание в том числе. Ну, Угу, кот скинул. Но угу, и очень сейчас. много там есть благодарности. К примеру, от Альфиры, то, что там она рассказывает, то, что Лакриса долгое время копила деньги и открыла школу, которая названа в честь Лихеевой и, ну, героя основного. Угу. Да, Тим Минстер пишет письмо Гейлу Гурцу о Астерионе. Ревенгард и Флорик тебе там с тем, то, что она, Флорик очень достаточно классно написала. Я, говорит, всегда в тебе сомневалась, думала, что она говорит, ну ты каждый раз, говорит, делал просто типа из разряда невозможного, доказываешь, что как бы... Блин, прелесть. Привет, можешь передать это Карл? Спасибо большое. Карл, если ты это читаешь, то значит жива. Так или иначе, ты нашла выход. Слава богам. Я часто думаю о тебе, гадаю, что с тобой стало. Напиши мне, ладно? Прошу тебя, навеки твой дама. Все? Тоже рыдаешь? О, от Ноктюр. Дорогая Шэдоухарт, я надеюсь, ты здорова и счастлив. Придется писать кратко в моем новом анклаве. Я почти каждый дневник в окружении последователей Шар. От всей души желаю тебе насладиться вечером со старым друзьями. Надеюсь, что у нас с тобой тоже будет такое, не знаю. Мне, наверное, странно кидать такие электрические мысли, но я ничего не могу с собой поделать. Быть может, однажды я найду себе такую же прапорщицу, что нашла ты. И уйду от этой жизни. А пока что я буду беречь себя и хранить воспоминания, как мой единственный огонек среди океана тьмы. До нашей новой встречи, всегда твоя ночь. Ну, тоже. А я не могу подсоединиться к тебе. А что пишет? Пока долгий отдых, что ли, не может. Сейчас, секунду, еще раз попробую. Странно. Да, Подсоединялась. ошибка. Вы не можете присоединиться к этой игре, пока ее администратор не устроит долгий привал. Ну, тогда жди, я дочитаю, доиграю. Я тебе могу включить трансляцию. Давай пока, да, включим трансляцию. Я пока буду смотреть, как... Ну, ладно, я сделала, что хотела. Поговорила с Карлов, и я поговорила с Что, Карлов, не и видно тебе? пока не отгрузят. Уже долго Дискорд грузит. О, Сейчас я только потише сделаю. О, вот, загрузила. так, письмо босса. Письмена гитянки Тирс покрывает одну сторону листа, другой текст на всеобщем языке. Шелак, пусть Архея с нами нет, но ярко сияет комета. Вздох за вздохом, битва за битвой, смерть Лаки приближается. Я достиг астрального плана, убил всех, кто должен был быть убит. Донес истину наследника до каждого, желал он ее слушать или нет. Многие китянки уже встали в строй вместе с нами, став воинами кометы. Другие остались в своих анклавах или отправились в ясли, посвятив себя нашему делу в качестве песцов, шпионов и следователей табличек. Но не все наши союзники называют себя чадами гильд. Заирит Медьяр, Арбит, король богов Гитирая, попросил о встрече. Раньше я счел бы такой союз немыслимым, но если Гитирая будет на нашей стороне, то даже армия Китраков начинает нас остановить. Если суждено пасть в Лаки, то, может быть, два неба вновь должны собраться. Босс Леврикалте Орфея, рыцарь камер. Господи, их язык очень сложный. Письмо от Надежды. О. Ночью мне приснился сон. То есть не то, чтобы здесь были ночи или дни. Это был сон о вас, обо всех вас. И вы были здесь со мной, и я угощал вас хлебом с вареньем всех ночей. Она такая сладенькая. Что хватило бы сделать мне пустые. Выживали, подтягивали, улыбались, смеялись, и спрашивали, счастлива я. Меня тогда никто об этом не спрашивал, я уже не знаю. Спрашивали об этом вообще. Я не нашла своего сон, чтобы ответить, поэтому я просто провела вас по всему дому, показала все души, которые остались на стене. Когда-то они принадлежали Арифаилу, но теперь принадлежат только самим себе. Архив стал картинной галереей. Будар, большой подземелье, убежищем для любой из ранней души, лишь та, которая найдет нам дорогу. Счастлива я не знаю, но я надеюсь, я сохранилась благодаря вам. От Марины!
она должна была подумала, что в какой-то веке напишу тебе первым. Ну вот, у меня наконец-то родился малый замечательный мальчик. Я не могу, что думала от него отказаться. Наш день полночи вопит во всю глотку, я почти не сплю. Никогда в жизни не была такой счастливой. Кроме дня свадьбы, конечно. Я лежала на 2 кило на честь мамы. После смерти Тём мы с несколькими лыжами после встречи с Кого основали собственное издательство. Пока что напечатали только несколько хорошо, но я уже наполовину закончила свою первую книгу. Я и писательство, ну надо же. Конечно, книга вся о том, как расправляться с коргами, но ведь писать надо о том, что знаешь лучше всего. С каждой напечатанной брошюрой все больше новых лиц приходит в нашу группу поддержки. Я, конечно, рада, но у меня сердце разрывается, когда я вижу, сколько зла натворила тетушка Эдет. Но пока я живу, больше ни одна корга не пройдет за стену врат Балдура. Это я могу обещать. Но я пишу не только для того, чтобы все тебе это рассказать. Я хочу сказать тебе спасибо за спасение испуганной девочкой, думаешь, что будет ужасной матерью. Как я тогда ошиблась? Когда встретимся в следующий раз, я угощаю Марину. Тут даже есть письмо, что ты нам Барка от Арта Кулака, помнишь его? От Себастьяна тоже он благодарит за то, что ты разглядела в нем не монстра, да, а дал возможность жить. Какая жизнь? А Тарай, который Дроу. Мой друг, нет, моя радость. Она каждый раз говорит, моя радость. Я говорю, благодаря тебя смогу возродить свой дом. И она искренне. Письмо не терпала. Я не люблю покидать свой город, но сердце любой девушки обрадует приглашение на бал, так что я тебе благодарна. Если меня самой, пожалуйста, прими несколько бочонков чудесного мороженого вина, которые как-то сами скатились к нам из верхнего города во время всей этой суматохи. Перестройка города порождает множество таких вот счастливых возможностей. Стоит обсудить за более пристойный выпуск моих гильдейских товаров, если у тебя будет свободный день. Наслаждайся этой бурдой, попробуй говорить высшую орфистку, спеть тебя. Это не разочарует Так, я пойду сейчас уговаривать ее. От Зевлора. О, ну-ка. Надеюсь, за прошедшие месяцы мой почерк хоть немного улучшился. Когда я только явился в город, меня хватило так, что я едва мог удержать миску супа, которую священники впихали мне в руки. О том, чтобы написать и достойно отблагодарить, я не могу быть и речи. Лишь когда сам город начал трястись, я почувствовал, что мои руки успокоились. Вместе с другими ветеранами, кружившимися в храме, отбросами недостойным легиона Полутуриэля, я наблюдал, как над городом поднимается чудовище. Мы не чувствовали страха, только гнев и отвращение. Предназначение нести силу. Я не знаю, какую клятву мы соблюдаем сейчас, как долго она продержится, но мы используем ее, чтобы этот город не пострадал так, как пострадал Этуриэль. Хочет он того или нет, но я задолжал не только благодарность. Никакими словами не искупить того, что я сотворил с моим народом. Но что сделано, то сделано. Каждый день в храм приходит все больше тех, кто готов помогать. И пока мне позволяет работать не с ними, я доволен. Выходи нас навестить, когда сможешь. Я от императора. Мой союзник. Переписка не самый эффективный метод общения, но вполне достаточно, чтобы преодолеть возникшее между нами внимание расстояние. Я хочу выразить сожаление, что не могу присутствовать на твоем празднике, но сердечно благодарю за то, что ты вспоминаешь Влад. Я не забыл тебя. Сейчас я активно устанавливаю свое влияние, и непременно обращусь к тебе, когда такая необходимость возникнет. Надеюсь, что ты откликнешься на призыв. У нас было взаимное уровень сотрудничества. Я не вижу причин отказываться от возможности работать вместе. Твой друг император. Как мне крутилось, понимаешь, когда ты не пытаешься его сделать плохим, когда там типа вот, я знаю, что ты использовала стильмина. Да, использовала, что? Так бывает. Да. А Зельман где-то там тусуется? There you are, my friend. Сделай вдох, ты чувствуешь Breathe запах? deep. Can you smell it? Я чувствую запах серы просто ужасно. Это от тебя. Почему такой скотины предлагают быть всегда? Ну, это твоя судьба. Так, сейчас природа, сделаем вдох. You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Венеры поставил. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Karlak and I have felled enough cambions to build a fortress with their horns. В аду, блядь, Who'd have были. thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints.
If you want all the gory details, Carla can fill you in. I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be tears' will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do да say ладно, so ты myself. постоянно это делаешь. Ладно. Well, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You shouldn't go wasting it. Or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, Алкоголик. did I say half a bottle? Обожаю. I meant half a dozen. Алкоголик. The day I pray to you, Вова, я Gale, разговаривать is сейчас the не day хочу. I'm down, left Так, Закира, иди сюда. and trestle Ой, они уснули. Well, now, Мгм. you can make yourself presentable when you have a mind to. Не могу сказать тоже о тебе. Я тоже теперь Ah, how nice to be understood again. I have spent the past months bickering with builders and bankers, all to restore the city exactly as it там was. бегает на заднем плане. Бухать? Same А, жрать, twisting жрать alleys пошел. for purse pickers, same wooden buildings наверное, ready to get burnt летают. by next year's dragon, same О, cisterns нифига. overflowing. Huh. Они жрет. Ау. Жрет. Ты ещё выкинул так еще. Может, ты дыра, но это наша дыра. Сейчас. Блин, а где? А где вот, чтобы заставить ее петь? Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three, А я всегда выбираю... but nothing I will звуки. sniff at any Она longer. же будет красивее. То есть, чтобы Как? максимально соответствовать эльфу вышел. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son Jord has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen.
though she spends more time locking up comrades for pocketing 8 ones. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. I suppose I am. I tried to steer them clear of my life's work, but they have chosen it for themselves. There is still much to do. People to house, a Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. Шалаш на деревне. Мой дом рядом со Старианом. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Все помнят твой Good поступок. song, good company, and good Нет, wine. видишь, Да, действительно, прелесть. надо к Мизусике подойти и сказать, что Хасин дала дрожь. The owlbear's eyes are alight with excitement. He can't wait to go home with Halsin. Практически хочу запекать. Коротюшенька. Какой во все. Вообще. Ну всё, ладно. Зайчик, это еще потом поглажу своим образом. Вот, та женщина, которая очень хочет поговорить. Она прекрасна. For 2 months I trained the Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. Чтобы прийти And for сюда 2 на more встречу. yet, Хотя бы как I австралийская. traveled through limbo. А понимаешь, она насколько тоже заморочилась, постаралась. I never imagined we'd be standing toe-to-toe on this То day. есть она уходила In на this себя злая, place. здесь она все-таки я уж простила. Nothing but allies, I always told myself. A necessary partnership. But in spite of every strained word, every barbed glance, Злопамятная. Ну Она, видимо, да. осознала, что там реально выходили. seeing you brings me even more pleasure than taking a royal inquisitor's head. Приятно видеть тебя. It's nice to hear it. Сейчас расскажет, сколько It's она... taken a dozen vicious turns, a few stolen psi crystals, and 2 10 days of effort to conjure my projection. Worth it, I'd say. I miss this place. This Fey Run. Она очень постаралась правильно произнести. Да, это очень мило. We've spilled blood, gained a foothold in the astral, but still we need allies. And one beyond reckoning has made itself known. Zerith Minyaragith. Not a what, but a who. The immortal god king of the Githzerai. An exiled people. Once king with mine, until the madness of civil war ripped our one sky into 2. Our Gish sent word of the rebellion to Minyaragith through the cosmos.
He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Ты сможешь, я в тебя верю. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Ты так прям смотришь на персонажа, у него гордость Sometimes распирает. a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. Не, реально, за Лазель может только порадоваться. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. Прям выросли. I am the comet. Вот. I will not rest until I burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. Прям, да. My people Это моя will be девочка, да, free. сразу. А, ты правда не понимаешь? But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. Ну, Part and лапочная, да. parcel of my undeniable charm. Самоуверенная, наглая, ну ей это идет. And to you, always. Now go, mingle a bit. That's the word, right? Mingle. But don't think you've seen the last of me. I'll be back. Sure as the comet will rise. Sure as Kalir will forever circle the Знаешь, sun. это даже правильно. Что возвращать старого принца, который столько лет был заточен? Там ведь действительно ты не поймешь. Ой, яйцо, яйцо. So it has. And a fine man the hatchling will be. I call him Zan. Freedom. He is with the mages of Zamvardim. I trust his care to no one else. Zan's destiny will be his own to follow. Warrior, poet, explorer, scholar. His way will be the way of the comet. Это здорово. No chains to bind us, no lies to bury us. Liberty will be the rallying cry that unites our Продвинулась empire. дальше, да, то есть поняла, что не надо ограничить, надо там только вот такой, как только ты боец и все. Ну это здорово, прям, Красота. да, прям радует. Сейчас я пойду все-таки спиздану что-нибудь Гею тоже, что он мудак. Гейл, ну так. Хотя, возможно, то, что ты пообщался, значит, Goodness. Was yeah, Faerun always goodies. so dull? Слушай, Still, что-нибудь можно послать? at least the company was worth the trip, if not the view. Как будто из фольги. I told you I would, didn't I? I imagine you're wondering how all this came to Нет, be. не любопытно. The finer points of divine ascension are beyond mortal comprehension, I'm afraid, but I can provide a rudimentary sequence of events. Когда ты это всё несёшь. Ты First, несешь I какую-то retrieved the дичь. crown of Karsus and reforged it using a series of precise and highly complex Netherese incantations. Then, I used it. Used it. As you know, the orb within me was the half-formed Karsite Weaver. Magic left incomplete by Karsus' self-destruction. I finished it. Using the crown of Karsus, I turned it into a new form of magic, fused with my being, driven by my purpose. Можно стресс? And then I put it to work. Будет интереснее, чем с этим зазнавшимся. As expected, Mistra was unwilling to hand over the reins of the weave, so I've claimed dominion over another area which I've passing familiarity. Ambition. Хуйня какая-то, чувак. Если это
Это критерий выбора, давайте все же быть богом угроблен. Хорошо, вот так скажу. I don't recall saying that I'd given up. Я буду I издеваться. can say this much for now. Mistra is welcome to her dominion. My aims are set a little higher than offering cursory blessings to just any half-decent spellcaster. О, вот это уже было грубо. I exist Зельман, пни его. not to bestow favors on my followers, but to Прости. inspire them to seize Зельман their destinies for набухався. themselves, exactly as После I адских did. приключений. Не Ну, I вот как am раз пьяный, their пускай proof. свалится и заблюет там. Proof their hopes are not barren wastes, but the loamy soil in which their future achievements will flourish. Ты мерзкий. Proof that with ambition, anything is possible. Нет, не при наличии амбиций, а при наличии, сука, короны, блядь, Каруса. Еловой магии. О, не, вот это хочу. Засрать. I am the god of ambition, not of the consequences of ambition. Nor am I the arbiter of good or evil, for that matter. At И best, рыбку those съесть, и concerned with the рыбку consequences съесть. of their actions might consult with Savras, god of divination. Though these days I doubt it'd see them coming. Никакой ответственности. I am ambition incarnate. As indistinguishable from that most potent sensation as Mistra herself is from the weave. And word is spreading. Да я тебя ничего не слышу. Как бы такое There are already several shrines in my honor scattered across the outer reaches of Thay, and rumors of a very prominent temple under construction in Arm. This is only the beginning. Руки стрёмные, да. Ай, ножка затекла. I believed in you for so much of our journey. It's a pity you won't do me the same courtesy. Это хуйня. I suppose it was foolish to expect a mortal to understand. Ой, ой, ой. Фу-фу-фу, пошел вон. Still, Вечеринки. I mustn't frighten them with my newfound powers. Вот раз он красавчик. Well, there he is. Gale in all his glory. I hope you're happy. The god of ambition. Have you ever heard anything more ridiculous? Not in the least. And who led him straight to such ridiculous notions, hmm? Who left that crown in the river where any foolish wizard could swim down and pick it up? You were looking out for him. I expected better of you. Он взрослый мальчик, Тара. Угу. Пусенька такая все, конечно. False. He was mine. Though now he belongs only to his own pride. Тара, бросай его, пошли к Хальсону уже. I know there's nothing you could have done to stop him. Not really. Once he'd decided to learn nothing from his mistakes, what use were either of our protests? Не знаю, кто-то колдует, видимо. Блин, прости, Зен. Perhaps you'd be willing to come meet Gale's Это mother вот с таким sometime? звуком блюет на She дерево. misses him so. And I know it would do her heart a world of good to discuss her son with someone who knew him as he was. Jolly good. I'll tell Mrs. Decarios to be expecting you. Oh, she'll be delighted. Things just haven't been the same without himself cluttering up the place. Enjoy your party, dear. I've heard you quite deserve a celebration. Ну такая вот. Угу. Так, у нас Так. остается Минск и Шэдоухар. А, Угу. ну еще Волан. Ну, я вообще с ним хочу разговаривать. Ну тогда не говори. А, еще Коров. Ну, с Коров ты общался, ладно. Да.
Шестеренчик напоследок. Бу! Красный пойду. We are not dreaming. It is our old friend. Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. Костя, We какой were not кошмар. expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. What else but the stuff of songs, my friend? Господи, какой же ты The классный. Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. Минск, блин, неисправимый. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? She told Minsk and Boo to behave themselves, which is why we shall be back in our cell by dawn. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky? A powerful pen. If love cannot cure a vampire, what can? Oh, Boo suggests a variety of arcane remedies, but love is the most potent, and by far the easiest to pronounce. Ой, Минск, ты зайка. Просто Вообще. There is much merriment to be Очень. made before the night is done. Go and greet the others. Minsk shall make himself presentable. сейчас пойдет забыла, я помню. Ну ты в речку Ah, катился. this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Ой, божечки. Где там широко, в котором босиком у воды? Ой, зайка. Starting to wonder Во. if you'd show up. А, Давай сразу. шутишь? Да я не считал. Что такое? Да, ладно, первый, кого я обманываю. Honestly, so have I. Oh, come here, will you? It's been forever. Обниматься, Полина, тут так мило. Мгм. То есть, если вспомнить изначально, какая она такая замкнутая, да, ни с кем нет. А Мгм. тут такая, о, иди сюда обниматься. Да-да-да. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. Ну что Сталин поймает, то и хаваем. Хочешь сказать, что я толстый? Same. In fact, I found a nice meadow not far from where I live now. Every now and again, I'll spend the night there Давай шутку про for дракона. old time's sake. Шутку про дракона. I'm glad you seem well. Trudy.
I found a little cottage. Abandoned, half ruined. There's a lot of such places to be found thanks to the Absolute's armies. I've been making it my own. Звучит великолепно. It's harder work than I'd expected, actually. I'll never take vegetables for granted after all the effort it's taken to grow a few, but still, it's mine. Well, mine and the lodger's. 4 dogs, 8 cats, 9 chickens, 6 pigeons, 4 sheep, a milk cow named Daphne, a squirrel who's far too clever for her own good, and a wolf cub I found orphaned in some woods. He's just a frightened little pup. He has no idea what he'll grow up to be. And maybe, with me there to guide him, who knows what he'll become. It's amazing what can happen with the right nurturing. I've called him Buttons, because he has different coloured eyes like buttons on a ragdoll. Healing. Learning to live again. It's hard to think of all that was robbed from them, but they're intent on making every day count for double. My mother's mind still drifts every now and again, but she has more good days than not so good days. She taught me her recipe for apple and plum pie, and when I tasted it, I actually remembered it from when I was a little girl. Some things can't be taken from you, it seems. Helping me fix up the cottage and care form is very useful in helping Buttons to acclimatize. I think part of him wishes I'd ended up as a lycanthrope as well. Sorry, I'm rambling. Family life and pastry recipes probably aren't the most interesting topics for such a historic reunion. Ты хорошая. Мы сделаем из нее злодейку. I couldn't have said it better myself. Just be sure to take your own advice whenever you can. You've earned it. Ой, боже. Oh, before you go, how does a red dragon plan their day? They don't. They just wing it. Sorry. My father's got years of terrible jokes stocked up that he never got to tell me when I was younger, but lucky for him, I've never heard them. And seemingly, I am easily amused. Да, это потрясающе. Мне очень нравится эта черта. Ну прям вообще. Как ты была, госпожа? Очень такие же. Тогда жаль, что я в те времена совсем не шутила у костра. I know. I would have been an open book to you in no time. But don't pretend you didn't like the mystery. Да, нравились, кстати. Come on, you've got mingling to do. I'll work on my punchlines some more. Ладно, сейчас еще Вола. Все-таки надо этому пиндюку сказать, что он пиндюк. Пиндюк. Слушай, мне так нравится шкребет, прям все так люблю. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not? You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Да, его никто не приглашал, он приперся. Always, my friend. But the villain I must needs slay today is my greatest yet. A deadline. You won't be surprised to find I'm soon to publish a little holiday read about our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form.
Просто... Что наглый. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Не спать. Я не сплю. О, 4. Oh, terribly sorry, but you mistake me, my friend. I'm only accepting complimentary feedback at this time. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Можно, разрешаю. Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Все должно было закончиться так, как где моя стрела? Все, давай напоследок с тобой. И я пойду к тому, где Go on, talk to the others. We have forever after all. А, то есть вот так, да, ты мне хочешь? Вот так вот. Сейчас. Тогда Хайс. Тоже скажет, где отдыхать? Что, хватит, пососались и It хватит. truly is splendid to see everyone gathered together again, if only for a night. I hope the sun does not make haste to rise on us. А глазки-то бегают. You read my mind. О, хоть с кем-то ладно. Хоть где-то перепал. Постарел слишком правильно. Я уже устал. Перерыв нужен. Думаешь, губы уже опухли? Возможно. Учитывая список Габриэля, The мне day I кажется, да. weary of those lips is the day I weary of life. Самое классное слово. Чувак, one love. Ладно, давай. Мы просто завершим. Don't waste a step. Там что такое? Слушай, я не видела этот алтарь. Магическая один, кристалл, ладони. Better not be cursed. Эй, Сокши, дай почитай твою эту книжку. Даже есть путеводитель со Вторгром, офигеть. Ладно, Сокши, давай, отправляй. This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. Чтобы Астарион не боялся солнца. How dost thou feel? If thou could only see the paths of fate untaken, thy mind would surely break. Be glad of thy chosen path. It is, after all, thy. Сказать, что он нам сильно помогал тоже. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. Давай, финальные титры. What indeed? Prick up thy ears and listen. Ну, камень, не забудь это. The balance of the world restored.
The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. Старикашка. Ну вот так хочу, вот так хочу. To you. Посмотри, одну жарку пьют, вторую рядом поставят. Папа Харрис на ее глаза. А там, по-моему, Дарфятин готовится. Лучшее мясо. Так закончилась история Габриэля и Зельмунда. Там просто крестик, да, чтобы подсказал. Ну, в принципе, похрен. Сейчас он покажет быстренько нам, как он скажет: вы гондольерус. There thou art, the dead three. Какие-то они Thy страшные. faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools. Everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel. Felled by mortals, I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Прочь, паразиты. Милый, у тебя паразиты.